Willkommen auf unserem Kanal Geschichten aus der Tiefe. Ich hat nie gedacht, dass mein eigen Family mir den Rampenlicht stiehlt. Doch de standich, in der Terzum Essemer, mein Portfolio glitt mir aus den Fingern, wirtschaftlich getachten Segelten über den polierten Parketboden meiner Mutter. Das Rascheln de Papiers nam ich kaum war. Stattdessen starrut ich auf das seltsame Bild vor mir. Und beaver mein brillante Schwester ihr wirtschaftlichen Erkenntnis tielt, ob Bianca, word ich das Publikum mitein par Worten über unser familiar Wohltätigkeitsgeschicht warm machen, ihr Stimme halt, als sprach sie zu unsichtbaren Gassen. Sie stand neben dem Mahagoni-Schrank, ein Hand elegant erhoben, während Mutter am Tisch saß und zustimmend nickt. Perfekter Ton, Schatz. Nicht zu formell, aber mit dem richtigen Kontext. Sie waren so vertieft in ihr Probe, dass sie nicht bemerkten, wie ich früher als geplant zur Feier kam, jener Feier, die angeblich mein Einladung als Hauptrednerin beim International Aid Foundation Gala ehren sollte. Mutter sah Michigan zuerst. Lächeln suchte, nur ein Sekund, beaver sich in kunstlich warm verwandelt. Odette, du bist froh. Bianca dreht sich Gesicht wechselt von Überraschung zu etwas, das Mitleiden hält. Schau nicht so schockiert. Du weißt doch, du wirst dort ein Freierin, ohne Hilfe. Mein Brust schnürt sich zusammen. Ein Bild blitzt auf, ich, 12 Jahre alt, am Klavier beim Weihnachtskonzert. Die Finger über den Tassen, bereit für mein Solo. Plötzlich taucht Bianca neben mir auf, die Gage nervös umklammernd. Liebling, Bianca wurde sie begleiten, hat Mutter dem Publikum verkündet. Sie spielen immer besser zusammen. Wochenlang hat ich das Stück allen gut. Bianca hat den Charme, Odette den Verstand, sie brachen einander, sagt Dad immer, wenn ich akademisch glanzt. Während Biancas gesellschaftlicher Erfolg stets allen gefeiert wird. Mein Stipendienankündigung? Word zur Party für Biancas Schillerparlamentsposten. Mein Zusage für die Graduiertenschule? Überschattet von Biancas Verlobung. Ich nicht nieder, sammelt mein verstritten Papier, Monat harder Verschung. Der Vertrag noten der Enttäuschung zog sich in meinem Magen zusammen. Doch darunter regt sich etwas Neues. Etwas Heißes. Unbekanntes. Das ist mein Einladung, sagt ich, mein Stimmifester, als ich erwartet hat. Die Organisatoren wollten Michigan, alien. Mutters Lächeln spannte sich. Sie warf Bianca einen Blick zu, stand dann auf, den Tisch zu decken. Sei nicht egoistisch, Schatz. Bianca kann das Publikum warm machen. Es geht nicht Egoismus, ich stapelt die Papier, bemerkt mit Genugtuung, dass mein Hand nicht mehr zitterten. Es geht darum, dass man meinen Fachwissen respektiert. Aber du wirst bei Präsentationen immer so nervös, sagt Bianca und Griff nach einem Weinglas. Erinnerst du dich an die Wirtschaftskonferenz letztes Jahr? Du hast den Ergebnis praktisch geflüstert. Ich richte Michigan auf, press das Portfolio wie ein Rüstung in mein Brust. Ich arbeite mit einem Sprechcoach. Ich brauche keine Einleitung. Die Hoster auf nicht sich. Dad Erzchen, Aktentasche in der einen Hand, Champagnerflasch in der anderen. Sorry, dass ich spat dran bin. Der Werker war die Holly. Sind alle bereit, unsere Hauptrednerin zu führen? Wir besprechen gerade das Format, sagt Mutter vorsichtig. Bianca hat angeboten, Odette beim Gala einzuführen. Ausgezeichnet Idee, Dad stellt die Taschub, ging zur Bar. Nur ein Kus Einleitung, Odette. Nimmt dir den Druck. Ich beobachte sie, die drei, verient auf einer Seite der Raums. Ich, alien auf der anderen. Die Erkenntnis traf Michigan wie ein Schlag. Wenn ich ihr Hilfe blant, riskiert ich den Familienfrieden. Wenn ich sie annehme, gab ich ein weiters meiner Erfolg auf ihrem Narrative,
das ich und Biancas Gesellschaftlichen Schliff nicht bestahen konnte. Mein Kelle schnurt sich zu. Die Wahrheit kristallisiert sich, sie hatten Michigan nie wirklich gesehen. Nur Vorstellung von meinen Unzulänglichkeiten. Nicht mein Versuchung, die international Aufmerksamkeit erregt. Nicht mein Fähigkeit, komplex Wirtschaftsmodell zu erklären, genau das, wofür ich eingeladen wurde. Sie sehen nur das Mädchen von damals. Das Stillkind, das seine Schwester braucht, komplett zu sein. Ich straft die Schultern. Keine Einleitung. Das ist mein Präsentation. Alien. Die Luft im Raum verändert sich. Das war nicht unser übliches Skript. Und zum ersten Mal, es war mir egal. Zwei Tage später starrte ich auf den Betreff in meinem Postfach, BETR, International Aid Foundation Gala, not Fallplan, mein Magen verkrampft sich, als ich auf die E-Mail klickt. Ich was common word, hoft verzweifelt, falsch zu liegen. Sehr geehrte Frau Bennett, hat Bianca in den Veranstalter geschrieben, meine Schwester ist zwar qualifiziert, hat aber manchmal Problem mit öffentlichen Auftritten. Ich stehe gern ein, falls sie nervos Word oder zu wenig Material hat. Unsere Eltern halten dies Losung für ideal. Der Raum dreht sich. Ich klammert Michigan in den Schreibtischrand, schwindlig vor Unglauben. Das war nicht nur passive Akzeptanz der elterlichen Bevorzugung. Das war aktiv Sabotage. Bianca hat hinter meinem Rücken direkt bei den Organisatoren interveniert. Schlimmer noch, meine Eltern waren in CC gesetzt. Ihr begeistert Antwort stand direkt darunter, Eleanor, wir finden das ein Hervergendide. Odette hat brillante Ideen, profitiert aber stets von Biancas gesellschaftlichem Schliff. Wir sind so stolz, dass unsere Mädchen zusammenarbeiten. Mein Hand zitterten, als ich durch meinen Postinggang scrollt. De war ein digitaler Verrat, der sich über Monat zog. Ein E-Mail in das Economic Policy Institute, wo ich eingeladen war, ich verste, meine Schwester präsentiert Forschungsergebnis. Ich mochte besprechen, wie ich beitragen kann, ein weiter in mein Uni-Alumni-Vereinigung. Immer wieder positioniert Bianca sich als mein notwendiges Kompliment. Tante Margaret kommt morgen, trillert Mutter am Telefon. Sie besucht das Gala und mochte vorher mit uns zu Mittagessen. Am nächsten Tag betrat ich das Elternhaus, alle saßen bereits am Tisch. Keine Überraschung, Vater und Mutter in den Kopfplatzen, Bianca prominent daneben. Ich rutscht auf den einzigen freien Stuhl am anderen Ende, die Physische Distanz spiegelt meine emotionale Isolation. Ich für Michigan schon, dich beim Gala zu sehen, sagt Tante Margaret und lächelt Michigan warmen. Bevor ich antworten konnte, stellt Bianca Wasserglas mit einem zarten Klirrenub. Ich lasse mir das schönste Kleid an Fertigen, Mitternachtsblau, sieht. Word wunderbar auf den Fotos der Stiftung aussehen. Unser großer Abend, wiederholt ich, überrascht, wie ruhig mein Stimme klang. Mutter tachelt Biancas Hand. Ich have den Hendersons und Blackwells schon gesagt, dass Bianca dich einführt. Sie freuen sich so, beide Marshall Madchen auf der Bühne zu sehen. Ich have dem nie zugestimmt, sagt ich und niedet die Serviette unter dem Tisch. Vater räuspert sich. Ich have Eleanor gesagt, Bianca konnte einspringen, falls den Ried zu Kurs Word. Die Stiftung muss das Spenderinteresse halten. Mein Gabel cleared auf den Teller. Du hast was? Ich sah, wie Tante Margaret Michigan beobachtet ihr Augen verengten sich leicht, als sie mit Ansa, wie mein Family meinen Erfolg beläufig erlegt. Plötzlich kristallisiert sich der Einsatz, es ging nicht nur ein Ried. Beim International Aid Foundation Gala wurden Global Wirtschaftsführer sitzen, Menschen, deren Kontakt mein Karriere voranbringen konnten. Wenn ich Julius, das mein Family mein Roll wieder verkleinert, verlor ich nicht nur dies Chance. Ich bestätigt das Narrative, das Michigan seit der Kindheit definiert,
Odette, die Unterstützerin. Niemals der Star. Trotz all meiner Erfolge veröffentlicht Verschung, mein Position im Think Tank, Genau das Fachwissen, das dies Einladung auslost, Krog Zweifel in Michigan Violite Word ich wirklich ein Freieren. Violite war mein Präsentation zu trocken, zu akademisch. Das Vertrot Buick der Unsicherheit druckt auf mein Brust. Das Word Uig so weitergehen, wenn du es jetzt nicht stoppst, flüstert ein Stimme in mir. Odette, wir haben viel in den Ausbildung investiert, sagt Vater und du tiet mein Schweigen als Zustimmung. Jetzt ist es Zeit, Teamplayer zu sein. Die Family hat dich immer unterstützt. Das Mittagessen zog sich hin. Bianca dominiert mit Details über ihr Kleid, ihr geplanten Wirt, sogar Vorschläge für mein Freiser. Ich saß still da, pickte in meinem Essen, fühlt Michigan zunehmend unsichtbar in meiner eigenen Geschichte. Als alle ins Wohnzimmer gingen, hielt Tante Margaret Michigan Zurich, beruht leicht meinen Arm ich muss dir etwas sagen, sagte sie leise, aber bestimmt. Ich beobacht das seit 30 Jahren, erst bei deiner Mutter und mir, jetzt bei dir und Bianca. Es ist Zeit, dass du für dich einstehst. Ihr Wort halten in mir nach, als ich abends nach Hause vor. Klar und schmerzhaft kristallisiert sich die Frage, die Michigan mein Leben lang verfolgt, sollte ich für meinen Moment kämpfen, selbst wenn es dies lebenslangen Beziehungen bestätigen konnte? Oder einen Kompromiss finden, mein Rampenlicht ganz auf sich bin? Die E-Mail von Bianca war noch geöffnet, als ich heimkam. Ihr Wort schockierten nicht mehr, es ihr lügteten. Sie seiten mir genau, wogen ich kämpft, und was ich verlieren word, wenn ich schwieg. Montagmorgen bracht den Hinterhalt, denn ich hat vorherrschen sollen. Mein Handy vibriert im Aufzug zur Arbeit. Biancas neuester Instagram-Post, strahlend vor der Kamera, shoppend für den großen Charity-Abend, meiner brillanten, aber schüchternen Schwester zu helfen. Hashtag Schwester Hashtag Familienunterstützung. Mein Magen verkrampft sich, als ich die Kommentar las. 37 Likes, darunter 3 Kollegen. Dr. Marshall rief Karen aus der Buchhaltung, als ich in die Tikus kam. Den Schwester freut sich so, dich beim Gala einzuführen. Ist öffentliches Reden nicht dein Ding? Ich zwang ein Lächeln. Eigentlich bin ich die Hauptrednerin. Bianca ist offiziell nicht Teil des Programms. Oh, Karens Augenbrauen haben sich. Ich dacht, while sie von Hilfsprach. Na ja, Schwestern eben. Bis Mittag folgten mir flüstern den Flur entlang. Durch Familienkontakt wahrscheinlich, Schwester kennt jeden in der Charity-Scene. Der Finale Schlag kam 15 Uhr. Mein Bürotelefon klingelt. Odette? Contest du Kurs vorbekommen, Director Williams klang seltsam formell. Es gibt Neuigkeiten zum International Aid Foundation Event. In seinem Büro duty auf den Stuhl. Den Mutter rief hut morgenen die Wort treffen Michigan wie eiskaltes Wasser. Mein Mutter hat dich angerufen? Sie want, den Schwester konnte die Family bei zukünftigen Events vertreten, mustert mein Gesicht. Mir war nicht bewusst, dass das ein Familienangelegenheit ist. Die Einladung ging explizit in dich, wegen deiner wirtschaftlichen Expertise. Es ist kein Familienangelegenheit, sag ich, Hitze stieg mir in den Nacken. Mein Verschung zur nachhaltigen Entwicklung ist der Grund für die Einladung. Mein Family hat ihr eigen Interpretation. An diesem Abend fand ich mein Wohnungstür unversperrt. Biancas Parfum hing in der Luft. Lass nur ein paar Outfit-Optionen de, rief sie aus meinem Schlafzimmer. Du hast den Ersatzklüssel seit dem College im selben Platz versteckt. Ich folgt Stimme, und fand mein Präsentationsmaterialien über mein Bett verstrut. Der sorgfältig sortiert Stapel Notizen und Grafiken war nu gemischt. Ich hab mir den Präsentation angewiesen,
Sagt Bianca und hielt ein Blatt mit geschwungenen Handschrift hoch. Hab die Teil markiert, die du betonen solltest, und übergand eingefügt, damit es publikumsfreundlicher Word. Mein Kelle schnert sich zu. Du hast mein Präsentation geändert, und zu vergen? Nur klein Anpassungen, sie winkt ab. Du wirst immer so technisch. Normal lut schalten ab. Nach ihrem Weggang verbracht ich Stunden damit, meiner sprunglich Struktur wieder herzustellen, und Zweifelt Sektionen. Kann dies Grafik vor oder nach der Finanzprognose? War dies Statistik für die Einleitung oder den Schluss gedacht? In dieser Nacht fand ich keinen Schlaf. Ich starrte die Deck, Bianca's Stimme halt, du wirst ein Freierin, ohne Hilfe was, wenn sie recht hat? Was, wenn ich wirklich ein Frier? Was, wenn mein Verschung ohne ihren Schliff nicht reicht? Das Muster setzt sich tagelang fort. Ich habt mein Reden Lehren Konferenzraumen waren der Mittagspause, mein Stimme halt von Lehren wanden. Wirtschaftlich Nachhaltigkeit fordert strukturelle Reformen, wiederholt ich, versucht, autoritar zu klingen. Doch mit jeder Wiederholung krach der Zweifel. Ich hort Vaders Stimme, Bianca hat den Charme. Odet den Verstand, 20 Jahr Konditionierung losen sich nicht über Nacht. Was, wenn ich ihr Hilf brauch? Was, wenn ich sie immer gebraucht have? Am Donnerstag kam unerwartet Erleiderung. Mein Handy klingelt mit einer unbekannten Nummer. Dr. Marshall? Eleanor Bennett von der International Aid Foundation, ich Rusty, Michigan für ein Absage. Ja, guten Tag. Ich bestätige die letzten Details für nächste Woche. Ich möchte nochmal betonen, wie begeistert wir sind, sie zu haben. Ihr Verschung zur nachhaltigen Entwicklung ist genau das, was uns sehr spender hören müssen. Wir sind so glücklich, sie als Hauptrednerin zu haben. Ihr Wort Spolten, Michigan wie cools Wasser auf einer Brandwand. Ich besten darauf, die Regeln zu ändern, nur autorisiertes Personal darf die Bühne betreten. Sie notiert Versprach an offiziell Bestätigung per E-Mail. 3 Tage vor dem Gala kam ich zum Sonntagsessen ins Elternhaus. Bianca stand am Wohnzimmer und präsentiert ein atemberaubens smaragdgrünes Kleid. Perfekt für die Bunnenlichter, sagt Mutter und richtet den Ausschnitt. Kommt beide zusammen. Bianca übernimmt die roten Teppichfotos. Etwas in mir verändert sich. Nicht der Vertraut noten der Resignation. Etwas harders. Festers. Nein, das Wort kam klar, überrascht sogar Michigan. Mutters Hander starten auf Biancas Kleid. Wie bit? Das ist mein beruflich Leistung. Kein Familienshow, ich blieb sitzen, doch mein Stimme trug unerwartet Autorität. Vater legt die Zeitung weg. Wort immer ein Team. Warum jetzt ändern? Weil ich kein Nebencharakter in meinem eigenen Leben mehr bin, ich stand auf, plötzlich bewusst meiner Wahlen groß. Ich have dies Einladung durch Jar harder Verschung und Expertise verdient. Nicht durch Charme. Nicht durch Kontakt. Durch mein Arbeit. Die still danig fühlt sich wie der erste ehrliche Moment seit Jahren. Später im Abend piept mein Handy. Ein SMS von Tante Margaret, ich war gert, dich zum Gala zu begleiten. Nur were beide Minuten später kam ein E-Mail von Eleanor Bennett, wir haben ihr Anfrage notiert. Nur autorisiert Sprecher haben Benenzugang. Der Kontrast zwischen diesen Reaktionen und der Fassungslosen still meiner Family Sprachband. Mein Unterstützer respektieren Grenzen. Mein Family tut so, als existierten sie nicht. Am nächsten Morgen ich erniet, doch etwas hat sich verändert. Mein Stimme zittert nicht mehr beim Start. Ich bege nicht mehr mit Entschuldigung, dass ich ihr seid beanspruch. Ich bereitet ein Sicherungskopie meiner Präsentation vor und speichert sie sicher im Büro. Eleanor schickt ein Bestätigung mit unerwarteter Neuigkeit,
Sprecher halten grün Armbander, Zugang zur Bühne nur damit. Der Gallia Bend kam im Mitwatch. Ich nahm mein sorgfältig Ostwalz Kleid aus der Schutzhol, und Erstart. Entlang der Naht, kleiner, präziser Riss. Absichtlich platziert, genau dort, wir unter den Bunnenlichtern im Sichtbarsten wär. Doch ich hat einen Plan B, ich schlupft in mein Ersatzkleid, denkbar für mein Voraussicht. Es fällt die aufwendig Perlenstickerei, doch die klaren Linien und die sind elegant strahlten Kompetenz aus genau das, was ich hut braucht. Besser als erwartet, mermelt ich meinem Spiegel zu und strich den burgunderten Stoff über mein Huffen. Die Farbe vertieft meinen Taint, ließ Michigan lebendiger wirken, als ich Michigan fühlt. Mein Handy vibriert, ein SMS von Mutter, wo bist du? Wir fahren in 10 Minuten, ich ließ es unbeantwortet. Ein klein Rebellion, die mein Herz rasen ließ. Stattdessen rief ich den gestern gebuckten Chauffeurin. Fahrer ist in 5 Minuten de, Dr. Marshall, Besteteit die Zentrale. 20 Minuten später stand ich vor dem International Aid Foundation Gebäude, die Glasfassade spiegelt den untergehenden Sonnenuntergang. Ich holt tief Luft und Betrat alle in den Eingang, mein Portfolio wie einen Schilden die Brust gepresst. Dr. Marshall, Eleanor eilt über den Marmorboden, ihr praktischen Absätze klickten einen festen Rhythmus. Sie sind wunderbar froh. Lassen Sie Michigan innen die Bühne sehen. Der Solar streckt sich vor uns Rehen leerer Stuhl, bald gefühlt mit Gassen. Eleanor führt Michigan Zoompult, klart Mikrofonien stellen und Lichtsignal. Ich obt, aufrecht dahinter zu stehen, spurt sein solids Gewicht unter meinen Handflächen. Die Sponsoren sitzen hier, seit SAE auf die erste Reihe. Und das, SAE reicht mir ein grünes Armband, gibt Ihnen exklusiven Zugang zum Vorbereitungsbereich und zur Bühne. Im grünen Zimmer überflog ich mein Notizen letztes Mal, markiert Schlüssellossigen. Als Eleanor MITs zwei distinguierten Herren zurückert, stand ich auf, SAE zu begrüßen. Dr. Marshall, darf ich Ihnen Botschafterchen und Dr. Abernathy vorstellen? Sie interessieren sich besonders für Ihr Verschung zur nachhaltigen Entwicklung. Ich reicht die Hand, überrascht von der Festigkeit meiner Stimme. Ich bin Gert, Sie hut bei uns zu haben. 30 Minuten in den Vorabendempfang, ein Unruhe am Bunnengang erregt mein Aufmerksamkeit. Bianca stand im Sicherheitscheck, ihr Stimme trug durch den Raum. Das muss ein Erdem sein. Ich bin Teil der Präsentation, Sie versucht, am Watchman vorbeisigen. Blaues Kleid offensichtlich gewollt, zu meinem ursprünglichen Outfit zu passen, funkeltem Solicht. Der Watchman blieb ungerührt. Tut mir leid, Ma'am. Nur mit grünem Armband. Aber ich bin die Schwester der Sprecherin. Ich für SIEIN. Das steht nicht in unserem Programm, Ma'am. Mehrere Spender drehten sich ihr meinen wechselten von Neugier zu Unbehagen, als Biancas Protest lauter wurden. Mutter und Vater standen den Vater mot beschwichtigen Jessen, die Bianca ignoriert. Von der anderen Seite der Raum sah ich meinen Chef, Dr. Wellington, die sin mit hochgesigenen Augenbrauen beobachten, beaver Fragen zu mir blickt. Ich suchte leicht mit den Schultern und want Michigan hitzekroch mir den Nacken hoch. Als ich Zusa, wie mein Schwester Zurich zu ihrem Tisch eskortiert word, fragt ich Michigan, sollt ich diesen peinlichen Moment ansprechen, wenn ich auf die Bühne gehe? Oder einfach so tun, als sei nichts passiert? Word es die Luft reinigen, oder nur mehr Drama ursachen? Die Sitzordnung urselt ihr eigen Geschicht. Tante Margaret wollte bewusst einen Tisch vorn, getrennt von meiner Family. Sie nickt mir beruhigen zu, als unser Blick sich treffen. Dr. Reynolds, mein College vom Think Tank, positioniert sich strategisch gegenüber dem Familientisch. Fing meinen Blick auf und tippt auf sein Ohr, unser Vereinbarter Signal, das bei Bedarf ein Ablenkung schaffen wird.
als das Licht dimmt, erstchen Eleanor in meiner Seat. Bereit sie bot mir ihren Armen, wie ein Escort für die Königin. Dies Einfache Gest, voller Respekt, bracht Michigan fast zum Weinen. Zum ersten Mal in meinem Leben unterstützt jemand meinen Moment, staden umzielen. Mehr als bereit, antwortet ich und richtet Michigan auf. Wir gingen zur Bühne, Eleanors Präsens schuf einen puffergigen moglich Unterbrechungen. Als wir familientisch vorbeikamen, lenkt Dr. Reynolds meinen Vater geschicktet, blockiert jeden Versuch, uns aufzuhalten. Von meiner Position nahe den Bunnenstufen sah ich, wie Mutters fests lacheln und den Randern zu brockeln begann. Ihr Finger trommelten nervos auf die Tischdecke, ihr konnt, dass nicht eingreifen konnte. Neben rutscht Bianca unruhig auf ihrem Stuhl, unwohl unter den neugierigen Blicken der Gast, die ihr sehen gesehen hatten. Ein paar geflüstert Kommentare regten Michigan, war nicht die Sicherheit. Der Moderator trat ans Pult, klopft zweimal ans Mikrofon. Guten Abend, verehrter Gast. Vielen Dank für Ihre Unterstützung der wichtigen Arbeit der International Aid Foundation, macht ein Pause, scanty das Publikum. Es ist mir ein groß Freude, Ihnen hut unser Hauptrednerin vorzustellen, die renommierte Ökonomin, Dr. Odette Marshall. Eleanor druckt meinen Arm sanft, Beaver Michigan loslies. Ich stieg alien die Stufen hinauf, mein Herz pochte, doch mein Schritt waren fest. Zum ersten Mal ging niemand vor mir. Niemand wartet, mein Licht zu teilen. Ich trat endlich in mein Licht. Ich hörte Michigan dem Pult mit gemessenen Schritten, mein Absätze klickten auf dem polierten Bunnenboden. Der Scheinwerfer fühlt sich warm auf meinem Gesichten, überraschend trostend, nicht einschüchternd. Aus dem Augenwinkel sah ich Bianca stand auf, strich smaragdgrünes Kleid glatt und bewegt sich Richtung Bunnentreppe. Hier muss ein Missverständnis vorliegen, rief Vater und winkt hektisch dem Moderator zu. Die Gest erinnert Michigan daran, wie Kellner heranwinkt, wenn sein Steak nicht perfekt war. Mutterbut sich zur Nachbarin, ihr Stimme trug gerade white Jenig, bade Tochter präsentieren hut Abend. Familientradition, wissen Sie. Bianca lächelt Guts Lächeln, das von Weihnachtsgarten und Familienporträts. Zu hell, und den Randern angespent. Vater stand nun auf, gestikuliert dringlicher, sein Programmheft wie einen Taktstock in der Faust. Die Sicherheitskraft, ein Frau mit Silbergestranten Herren und einem Klembrit mit Grunarmband-Protokoll, trat ruhig in Biancas Weg. Tut mir leid. Ma'am. Nur autorisiert Präsentatoren hinter dieser Linie, ihr Stimme war sanft, aber unnachgiebig. Ich nahm hinter dem Pult Platz, stellt das Mikrofon mit ruhigen Handen ein. Mein Notizen lagen vor mir, doch ich warf kaum einen Blick darauf. Monat Verschung, jar Expertise und ein Leben lang warten auf diesen Moment, alles konvergiert, als ich auf die erwartungsvollen Gesichter blickt. Guten Abend, begann ich, mein Stimme klar und kontrolliert. Ich bin Dr. Odette Marshall, und hut Abend teil ich Forschungsergebnis zur nachhaltigen Wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gemeinden. Die Wortflossen mit unerwarteter Leichtigkeit. Ich präsentiert komplex Daten klar, für das Publikum durch wirtschaftliche Prinzipien, ohne Entschuldigung oder Sorgen. Auf dem Projektor hinter mir, Grafiken und Diagramm, mein Arbeit, illustrierten Muster, für deren Identification ich Monat braucht. Ich mochte Jean Wordigen, die Michigan wirklich auf dieser Forschungsreise unterstützt haben, ich traf Tante Margaret's Blick. Sie saß kurzengerät in ihrem Tisch, nicht mit unverkennbarem Stolz. Eleanor Bennett, vorn sitzend, lächelte ermutigend. Stift kratzten auf Notizblocken im Raum. Mehrere Teilnehmer tippten eifrig auf Tablets. Der CEO von Global Resources bot sich vor, Ellbogen auf dem Tisch, volledig fokussiert auf mein Analyse der Ressourcenallokationsmodell. Mein Forschung seit eindeutig,
4 ich fort, warmt Michigan in Main Thema, das wenn wir übersehen Stimmen innerhalb wirtschaftlicher System starken, alle profitieren, nicht nur die bisher marginalisierten, sondern ganz Gemeinden. Der Scheinwerfer intensiviert sich, als ich Michigan meinem Schluss näherte. Mein Schatten streckt sich lang über den Bunnenboden, irgendwie größer, als ich in Erinnerung hat. Das Publikum saß gefesselt. Selbst das Servicepersonal hat ingehalten, zu zuhören. Beaver ich hut abendschließ, sagt ich, mochte ich ein persönlich Beobachtung zur wirtschaftlichen Starkung teilen. Ich richtete mein Schultern auf, Volt Michigan grosser als seit Jahren. Während meiner Verstchung have ich beobacht, nachhaltiges Wachstum State nur, wenn Individuen lernen, in eigens Licht zu treten, ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen, statt im Schatten anderer zu existieren. Vom familientisch Begen Bianca, vorzeitig zu applaudieren, etwas zu enthusiastisch. Genau das hat unsere Family immer. Entschuldigen Sie, unterbrach ein silberhaarige Frau, ich erkannte als Vorsitzende der International Aid Foundation. Ich mochte den Rest von Dr. Marshalls Analyse hören, tun warhofflich, aber bestimmt, bracht Bianca augenblicklich zum Schweigen. Die Unterbrechung ersucht ein Ronnen. Alle Blickkarten zu mir zurück, nicht zu meiner Schwester, nicht zu meinen Eltern. Nur zu mir. Mein Family word zum ersten Mal zur relevanten Kulisse, nicht mehr zu den Regisseuren meiner Geschichte. Ich stand aufrechter, mein Stimme word mit jedem Wort starker. Wenn wir System schaffen, die jede Stimme nach Verdienst validieren, nicht nach Privileg oder Verbindung, erreichen wir nicht nur wirtschaftliches Gleichgewicht. Wir stellen menschlich Word wieder her. Und Word, sagt ich und sa den Spendern im Rahmen die Augen, ist das Fundament, auf dem alle nachhaltigen Zukunft gebaut werden müssen. Der Applaus setzt ein, beaver mein letzten Wort verhalten. Schwoll durch den Ballsaal, donnernd und anhaltend. Der Moderator kehrt auf die Bühne zurück, schüttelt mein Hand kraftig. Mein Damen und Herren, ich für Michigan, bekannt zu geben, der heutige Abend hat rekordverdachtig Spendenzusagen generiert. Dr. Marshalls Verstchung hat eindeutig einen Nerv getroffen. Als ich vom Pult trat, standen mehrere Leute auf, kamen mit Visitenkarten auf Michigan zu. Ich erkannte Logos internationaler Organisationen, die ich lang bewundert hat, Weltbank, UN-Entwicklungsprogramm, Global Economic Forum. Dr. Marshall, wir mochten Ressourcenmodell in unserer Südostasien Initiative diskutieren, sagt einer. Ihr Microfinance-Analyse ist genau das, was unser Afrika-Programm braucht, fügt ein anderer hinzu. Auf der anderen Seite der Raum saß mein Family in unjunter Still. Mutter büht sich zu Bianca, flüstert eindringlich, ihr Hand umklammert das Handgelenk meiner Schwester. Biancas Gesichtsausdruck seit etwas, das ich noch nie dort gesehen hat, nicht wat oder Eifersucht, sondern echten Schock. Als sah sie etwas, das sie für unmöglich gehalten hat. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürt ich keinen Drang, ihr Reaktionen zu checken oder ihr Anerkennung zu suchen. Das Rampenlicht war genau dort, wo es hinhört. Morgensen strömt durch Ramho Fenster, als ich im Pultstand und den vollen Konferenzraum des internationalen Wirtschaftsgipfels überblickt. 6 Monate waren seit dem Gala-Vergangen, und hier war ich, nicht nur teilnehmend, sondern führend in der Diskussion über nachhaltige Entwicklungsrahmen. Beaver war zur Mittagspause gehen, mochte ich Dr. Helena Rivera vorstellen, verkendet ich, mein Stimme trug selbst ohne Mikrofonverstärkung sicher bis nach hinten. Die Wortflossen naderlich, ohne das vorbereitend Raspern oder entschuldigend Fortplankel, das einst mein Red pragdi. Als ein Frage von hinten kam über widersprüchlich Datensatz, sagert ich nicht oder sucht nach Unterstützung. Dieser Widerspruch hat genau einen kritischen Punkt zur Methodik hervor, antwortet ich, trat vom Pult weg, direkt zu interagieren. Der Raum lehnt sich kollektiv vor, Notesblock bereit.
Selbst Botschaft Thornton, bekannt für seine Skepsis, nicht mit widerwilliger Anerkennung. Mein Kollegen Leiten mein Vorstellungen nicht mehr mit Qualifikationen ein wie obwohl sie eher ruhig ist oder trotz ihrer zurückhaltenden Art. Jetzt verweisen sie einfach auf meine Expertise, wie Dr. Marshall in ihrer jüngsten Publikation feststellt, oder folgendo des Rahmen. Die Veränderung ist nicht nur, wie sie Michigan sehen, sondern wie ich Raum einnehme, Schultern Zurich, Augen Stimme fest. Später im Abend saß ich wieder im Esstisch meiner Eltern, Schauplatz unzähliger Herabwürdigen. Die Scene war gespenstisch onlich jener Nacht vor 6 Monaten, Mutters poliertes Silber, Vaders Kristallgläser, Bianca auf ihrem üblichen Ehrenplatz. Also dieser Kongress in Stockholm, Begen fada Schnitt in seine Steak. Wirst du allen präsentieren oder als Teil einer Rund? Einzelpräsentation, gefolgt von einer Diskussionsrunde, antwortet ich, bemerkt, wie mein Appetit stabil blieb, anders als bei früheren Familienissen, wo Angst meinen Magenwerk notiert. Biancas Gabel verharrt halbwegs zum Mund. Weißt du, ich habe über effektive Präsentationstechniken gelesen. Ich konnte dir helfen, Publikumstrategien vorzubereiten. Denke, aber ich habe das im Griff, sagt ich ruhig trank einen Schluck Wasser. Die Worthingen zwischen uns mein Eltern tauschten Blick, sagten aber nichts. Die still fühlt sich anders als die angespannte Missbilligung der Vergangenheit. De war etwas wie Respekt in ihrer Zurückhaltung, wie widerwillig auch immer. Das folgende Wochenende bracht ein klein Zusammenkunft in Tante Margaret's Gartenwohnung. Eleanor Bennet hat Champagner mitgebracht, Dr. Reynolds kam mit einem aufwendigen Käsebrett. Das Gespräch floss leicht, unbelastet von Konkurrenz oder Untergrabung. Auf das Finden deiner Stimme, wirkendet Tante Margaret Haber Glas, waren der Sonnenuntergang den Raum golden Malti, Diagenigen, die tatsächlich zuhören, sie reicht mir ein kleines Päckchen. Deren, Jeroms Foto von mir im Gallipult, im Profil aufgenommen, waren ich ein komplexe Idee erklärt. Das Publikum blickt Michiganen, weil ganz engagert. Der silbern Rahmen trug ein klein graviert Plakett, dein Rampenlicht. Ein Woche später in meinem Büro, ich überflog die Einladung, die Hut morgen ankom. Das Weltwirtschaftsforum machte, dass ich ein Kino über nachhaltig Wachstumsmodell halt. Die Wanda am Michigan hierum Zagen Jets geront Auszeichnungen Anerkennungen, die ich in den letzten 6 Monaten verdient. Mein Kalender hat sich verwandelt, von den sorgfältig leeren Flatschen, die ich einst für familiar Erwartungen freihält, zu einem bunten Wandteppich aus Vorträgen, Beratungen Forschungspräsentationen. Mein Handy vibriert auf dem Schreibtisch. Mutters Name erscheint auf dem Display. Sie hat dies Woche dreimal angerufen, Jeds Gespräch etwas weniger unangenehm als das letzt. Dies Mal fragt sie zagoft, ob sie fada mein Präsentation beim lokalen Wirtschaftsforum nächsten Monat besuchen dürfen. Als ich Mutters Namen auf meinem Handy sehe, frage ich Michigan, können Familienbeziehungen sich wirklich wandeln? Oder müssen manche Grenzen dauerhaft bleiben? Ist es möglich, Jean zu vergeben, die einen Jahrelang kleiner machten, innen zu erlauben, es wieder zu tun? Oder ist Distanz halten der einzige Weg, das hart erkämpft Selbstvertrauen zu bewahren? Welcher Teil der Geschichte hat dich am meisten überrascht? Teilt es in den Kommentaren. Denke, dass sich geschaut habt. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, abonniert unseren Kanal Geschichten aus der Tief für weitere Erzählungen wie dies.